because of the attire. Ouch, man. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lor, terima kasih. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya masih super duper keren, jos gandos banget nih lor. Karena di video ini kita masih mereaksi dari channelnya orang luar negeri nih, orang Amerika Latin. Nah dulurku semua, hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar spesial lor. Banyak nih orang Amerika Latin mungkin tahu Indonesia, di luar sana banyak tahu Indonesia itu adalah dari Bali atau makanannya, tapi sedikit yang pernah melihat bagaimana luar biasa tarian tradisional Indonesia. Dan jujur loh ya, ketika video ini masuk di rekomendasi saya, langsung penasaran nih, karena di balik setiap gerakan dan setiap hentakan, setiap suara gamelan ada cerita, ada jiwa, ada budaya yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu lor. Jadi mari kita lihat bersama-sama ya untuk pertama kalinya lor, bagaimana reaksi orang-orang Amerika Latin ini ketika mereka menyaksikan pertunjukan tradisional Indonesia yang sangat memukau. Siap-siap lor ya, let's go. Tadi penasaran nih lor. Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kelebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lor, ini dia video kerennya. Monggo. The vastness of Indonesian art doesn't stop just in music. It goes super deep in dance from many different parts of Indonesia, starting with Saman. Oh, tari Saman. Saman? Not much for sure. Yeah, we've seen clips of this done before. Definitely nothing. Never properly. That is insane. Saya pernah ikut-ikutan loh. That is fascinating. And they're doing that. Everybody's head tilt at the same time, the same angle. That's crazy. Lego. This one we've seen before once. That's curious. They literally don't even look human anymore. They're like deities, like Yes. goddesses. And they teach him like it's part of the choreo. I've seen clips of like teaching young kids how to do this, and this facial expressions and the Big way deal. the eyes are moved, the eyebrows, all of that is taught. Oh, Reok Ponorogo lor. My God, what the heck? Bro, that's insane! The visual illusion is just such a great part of it. That is Tortor awesome! Batak. Who made the depictions? How did they find these depictions No of idea. deities, goddesses, I think it's their own or tribes. folk? Or Yes, the I think tribes. I think it's their own tribes and their own perspective. I don't know. This is just an educated guess. Passed down traditionally in that way, but yeah, I wonder where the origin sort of all of it is. Attack. Also, the strength of the knees. Quite impressive. Wow, smooth. Oh, that's beautiful. Such fluidity to the movement. Yeah. It's like they're one with nature. Yeah. I love it when you can see the instruments as well. Tari Handun.
it all. With all the styles, they are very hypnotic, yeah. And timeless. They don't seem to care too much about time. Tari tsaka lele. That's like combative Yeah. reenactment. Perhaps even how tribes train, practice for war. That is tiring. Look at their legs, bro. Poor tall guy, because he's having to bend twice as hard. That's so cool. What? Where? Judul kahot. That's awesome. That's so cool. Incredible. Absolutely visually stunning. Tari donggat. Kiddos. That is Jongan. And they have like drawing. There's a bit of a remix going on with the song. Ram pam 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 pam. The hands are so cool. Yang pasti ke seorang lamping pasir. Jaipongan. That is awesome! The timing, the tempo, her control. Alang endah. That is so cool. Endah nalir cinta. I have never seen anything like This that is in my life. actually so difficult. That is absolutely incredible. It's like some royal dance, like It was that part of a kingdom or something? Also, I Oh, think, what oh the- my God. ini loh. I also think because of piring di Mike, Justin what's Tucker. going on? Because of the attire. Ouch, man. She's barefooted. Yeah. How did she not cut her feet up? Ah, My Indonesian dance is probably some of the most unique I've ever seen. also, it makes for incredibly strong thighs. Oh, they wear bangles like in some Indian dance. Like in Kathak dance. Yeah. Whoa. Tanggai. Do you know what I love? The dance. way that they modulate hands. Like it's their own entity. Si Wallace kan pergerakan gini loh. Oh, symphonic this. That's so cool. I wonder how much those headpieces weigh. They have to be heavy. Iya, pastinya berat banget itu. Oh, beautiful! It's magical. Tari Yospan. No way. This is fun! This is how my uncle dances at the function. I like this. I like this. This is easy. We could replicate this. This is really good. But the other previous dances, This looks like it would be such a blast to recreate at a party. some more modern. I think all of these are fairly ancient. These are like old styles for sure. Sekapur si Red Dance. Yeah, the men are putting in work for this one.
I like this one a lot, and I think a lot of the dance is essentially expressions towards something of higher value, perhaps a courting or like a royal thing. Yes, there is either worshipping It's or it's sort of like very celebratory. it feels so. It's very cool, guys. I have many questions. Oke lur, angel iki angel cus gandes lur, wah gandes pokoknya cus top market top lur, waduh. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Mantap lur ya, tadi sudah kita simak, kita tonton, kita pantengin bareng-bareng nih, gila banget lur ya. Nggak nyangka nih pertunjukan ini bakal sekeren itu. Nah detailnya lagi, sinkronisasinya dan emosi yang terbangun dari musik tradisionalnya semuanya benar-benar bikin merinding. Dan yang paling keren adalah bagaimana budaya Indonesia ini bisa menyampaikan rasa dan makna tanpa perlu kata-kata. Hanya lewat gerakan, irama, semuanya terasa hidup lur ya. Nah buat teman-temanku di Indonesia, lur-lurku semua, kalian harus bangga nih, ini bukan sekedar tarian lur ya, ini adalah warisan budaya yang layak dikenal di dunia. Dan untuk orang Amerika yang baru pertama kali nonton ya, ini baru pintu masuk lur ya, masih banyak sekali nih tarian tradisional Indonesia yang lainnya yang sangat luar biasa. Nah, dulu semua nih kalau suka dengan reaksi ini jangan lupa video ini di like, video ini di share sebanyak-banyaknya lor, dan komen tarian mana lagi yang harus kita tonton nih. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke lor, terima kasih semuanya. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lor ya. Dan juga silahkan bagi dulur-dulur itu semua seperti biasa yang mau request atau menyarankan video mana lagi, tulis di kolom komentar lor ya. Atau tulis di kolom komentar. Linknya juga kalau ada linknya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Dan insya Allah kita akan mereaksi untuk video berikutnya. Dan sekali lagi kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Evra yang sudah mereaksi video keren tersebut. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulurku yang baik hati semuanya. Pokoknya keren nih dulur-dulurku yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih banyak lur ya. Dan semoga tontonan ini menjadi bermanfaat dan menghibur ya. Dan semoga kita doakan dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Ya oke? Dan see you on the next reaction Indonesia. Kalian luar biasa. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.